read this sentence. What is given on the tonic bottle? Shake well before use. Shake well before use. In this sentence, how many words are there? 4 words are there. Shake well before use. In these 4 words, how many words we have learned? ఎన్ని నేర్చుకున్నాం మనము? ఇందులో షేక్ వచ్చిందా? షేక్ ఒక్కటి రాలే. మన కామన్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లో షేక్ మాత్రం రాలేదు. తర్వాత వెల్ వచ్చింది. WLL వెల్ అంటే ఏంది? వెల్ 96 వర్డ్. 96 వర్డ్. ఓకేనా? తర్వాత బిఫోర్ వచ్చిందా? 88 వర్డ్. తర్వాత యూజ్ వచ్చిందా? వెర్ ఇస్ యూజ్? ఫస్ట్ చెక్. 65 యూజ్. చూసిరా? If you learn all common words of English, you can understand the English easily. Okay? Okay, now we know the meaning of shake. Shake means move. Shake means move. Move అంటే కదపడం. Shake means అంటే ఇట్లా కదపడం. So before use. యూజ్ అంటే ఉపయోగించడం, వాడటం. యు నో వెల్. బిఫోర్ అంటే ముందు, ఉపయోగించే ముందు. షేక్ ఊపాలి. వెల్ అంటే వెల్, WLL వెల్, బాగా అంటే వాడే ముందు బాగా ఊపాలి. ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి మెడిసిన్ అంతా కూడా మిక్స్ అవుతుంది, అంతా బాగా మిక్స్ అవుతుంది. అందుకోసం మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని బాగా షేక్ చేయాలి. అయితే ఈ సందర్భంగా ఒక జోక్ ఏంటంటే, ఒక గ్రాండ్ మదర్ ఉంటుంది. గ్రాండ్ మదర్కి ఒక గ్రాండ్ సన్ ఉంటాడు. మీలాగనే లైక్ యూ ఏ గ్రాండ్ సన్, grandmother also there. Appudu then grandson read this. Shake well before use. Shake well before use ante em chesinayna he understood that ala grandmother netkoni shake well. Shake well. Shake well. Lift your grandmother. Shake. That is a joke here. Okay, we understood the what is given. What do we do? So deni shake cheyale. Tonic body ni shake cheyale. Grandmother ni cheyale. Okay. So this is the joke. Okay, right. Have you enjoyed? Have you enjoyed this? Yes, sir. This joke? Done. Go. Very